Ой, иди ты нафиг. Другим так. Что я сделал, народ-то? Что это такое? Что, о чем? Я что ли издеваюсь? Ты серьезно, ты не шутишь, что ли? Да, мы тоже забили. Где
Теперь мои говорите, я буду. Не, зачем это делать? Ну, тебе нафиг. Дезинфекция, что ли? Do you need a professional website? Я уже
With Site 123, you can do it yourself. Choose your website category. Make text changes in seconds. Create the perfect homepage by uploading your own images, or by choosing from our royalty-free images and videos. Add a beautiful gallery to keep your audience interested. Connect your site to social media in one click. Want to create an online store? It's easy. Add popular web apps and services like Google Maps, Forms, and more. Change the layout as many times as you want. Your site will still maintain a professional look and feel, and it will be mobile, fully responsive, and optimized for search engines. Create your professional website today with Site 123. By far the easiest free website builder. Breaking news tonight, an outbreak in the vice president's inner circle. 5 close associates test positive for COVID. The White House saying the vice president was in close contact with one of them. The controversy tonight as he attends a rally. And the White House chief of staff offers this stark comment. We're not going to control the pandemic. 9 days to go, the final sprint to Election Day. The president campaigning in 2 states while Joe Biden targets a new state. Can he flip Georgia blue? And across America, early voters lining up in record numbers and the major shift among senior voters. Pushed to the brink, the worst 3 days of new infections yet. More than 40 states see COVID cases increase, the states now considering new restrictions, and the military hospital being activated in Texas. Battle over masks, protesters burning masks in defiance, and hundreds of flyers now banned from airlines. Not again, the major storm forming that could be a hurricane this week. The Gulf Coast in the target zone. And beyond borders, the wedding that united 2 families across 2 countries. This is NBC Nightly News with Kate Snow. Good evening. With just over a week until Election Day and the number of coronavirus cases rising to record levels across the U.S., once again, there's no escaping the virus's impact on this presidential race. Today, we learned of at least 5 associates of Vice President Mike Pence who have now tested positive for COVID-19. But that did not disrupt his plans to visit North Carolina, where he's holding a rally right now. We have a lot to get to. Let's begin with Kelly O'Donnell at the White House. The vice president's mask. Tonight, an outward sign of another COVID hotspot at the White House. North Carolina is Trump country. At least 5 Pence associates are COVID positive, including his chief of staff, Mark Short, said to have mild symptoms. I think he's doing well, so hopefully the prognosis will be really good. Longtime outside political advisor Marty Obst and others unnamed. Despite close contact, Pence is not in quarantine. Aides say he and the second lady tested negative again today, so he headed to North Carolina. Top White House officials defend that choice, calling candidate Pence an essential worker. Under CDC guidance, essential workers should wear masks and keep distance, but are not required to stay home 14 days. As an essential worker, we're talking about people going out to vote. We're talking about people, essential workers going out and campaigning. Today, the president got up close with many maskless voters at an apple orchard in Maine. That's great, isn't it? While in New Hampshire, You know who got it? I did. the president said nothing about new infections on Pence's team, while ignoring evidence COVID is spreading. We're rounding the turn. Even without the vaccines, we're rounding the turn. It's going to be over. Trump Chief of Staff Mark Meadows conceded the White House is focused on treatment, not prevention. We're not going to control the pandemic. We are going to control the fact that we get vaccines, therapeutics, and other mitigation. Why aren't we going to get control of the pandemic? Because it is a contagious virus, just like the flu. Yeah, but why not make efforts to contain? Kelly, is the vice president making any other adjustments given his exposure now?
Well, aides say that he has canceled local interviews in order to keep distance and also dropped the usual practice politicians have of what's known as a rope line, a chance to greet supporters after events like the rally he's holding now. That's been dropped as well. But he will be traveling this week with stops in Minnesota and the Carolinas on his agenda. Kate? Kelly O'Donnell at the White House for us. As always, Kelly, thank you. The president today campaigning in states that he lost in 2016, and the Biden campaign making a new push for a state Democrats haven't won in decades. But while they barnstorm the country, Americans are already voting in record numbers. Garrett Hake has that. Tonight, with just 9 days to go, President Trump on offense in Maine and New Hampshire, a state he narrowly lost in 2016. 9 days from now, we are going to win the state. Can you believe 9 days? Joe Biden attending church this morning and holding a virtual event tonight. It's good to be almost home. While plotting a campaign offensive of his own, starting with a visit to Georgia on Tuesday, a state no Democrat has won since 1992, and dispatching his most high-powered supporter, former President Obama, for a second full day of campaigning in Florida, where a Biden win could make Trump's path to 270 electoral votes much more difficult. It is born out of love of country that we march, that we fight, that we vote. The vice presidential candidates each in battlegrounds urging supporters to vote early, as did Obama in this Biden campaign video. This call begins in 25 minutes. But voters may not need much of a push. More than 58 million Americans have already cast their ballots, far exceeding all early votes in 2016, with 9 days still to go. In Texas, the 7.1 million early votes cast so far represent 80% of the state's 2016 total. And in several states, including battlegrounds like Florida, Georgia, and North Carolina, the early votes already add up to 60% or more of the state's total votes in 2016. Some waiting up to 5 hours this weekend, with long lines forming from New York City to outside the Staples Center in Los Angeles to the Texas suburbs. Given the current political environment and the state of the country, if we don't get out and vote, it's not going to change. If it's with the same president or a new president, we just need to get the country together and move forward. And Garrett's with us now. Garrett, news tonight, the Biden campaign may make a push for Texas. Yeah, Kate, it looks that way. The Biden campaign planning to send Kamala Harris to the Lone Star State on Friday. This, as a new poll shows Biden and President Trump in a statistical tie in a state no Democrat has won since Jimmy Carter in 1976. Garrett Hake, thank you. Supreme Court nominee Judge Amy Coney Barrett is one step closer to confirmation. Today, all but 2 Senate Republicans and no Democrats voted to advance her nomination to a final vote, which is expected now tomorrow. Let's turn to the other major story. This weekend caps 3 days with the highest count of COVID cases nationwide yet. And while more testing explains some of the increase, the heartache families and frontline workers are feeling tonight is very real. Sam Brock has our report. Tonight, as COVID cases climb, communities are reeling. Illinois recording record numbers, reckoning with 9,500 deaths. These are mothers and fathers and grandparents, co-workers. It's overwhelming. Dr. Ngozi Ezike, the Illinois State Health Director, describing what led to this moment. These are people who started with us in 2020 and won't be with us at the Thanksgiving table. When her attempt to address surging infections ended in tears. Excuse me, please. What was it when you were listing those updated figures that for you really struck a chord? I mean, it has to just be a culmination of all the anxiety and the despair and the sadness from the hundreds and hundreds of emails that I've just gotten in the last 24 hours. It sounds like everybody needed to have that release together. Ezike says much of the state is struggling, and Chicago is flirting with tighter restrictions like closing down bars. 30 minutes outside the Windy City, Lynn Doulis lost her husband Vasilios to COVID. Our family's devastated. And it's not the grief, it's not losing a person, as people die every single day. It's losing a person to COVID. Across the nation, the virus trends triggering alarm bells. 43 states and D.C. are now up at least 10% in the last 2 weeks, with Michigan also breaking case records. No one wants to see us take steps backwards, but
if COVID is growing uncontrolled across our state, that will be necessary. The battle against COVID canvassing the Northeast, too, where New York, New Jersey, and Massachusetts just notched numbers not seen since May, even if some are skeptical. So when people tell me, it's going up, it's spiking, I don't buy it. But urgent state measures, all too real. The Texas governor just requesting the feds turn an active duty military medical center into a hospital for non-COVID patients, as nearby healthcare centers are overwhelmed. And Sam joins us from Miami now. Sam, what other restrictions are some of these states now considering? Kate, in Wisconsin, the governor right now trying to limit indoor gathering. In Michigan, the governor has hinted at closing or restricting businesses, but they both face roadblocks in the courts right now. As here in Florida, the governor is saying that he is not closing anything for the foreseeable future. Kate? All right, Sam, thank you. With all those considerations about restrictions, there were increasing tensions this weekend over whether Americans should be forced to wear face masks, with protesters even burning masks in protest. And the nation's top infectious disease expert saying it might be time for a federal mandate. Kathy Park has that. We're not going to take it. Yeah, that's our song, baby. Tonight, the mask debate firing up Americans. In South Florida, demonstrators burn masks after Palm Beach County officials extended their mask mandate. As new infections soar across the country, masks continue to be the center of a civil rights and public health battle from the White House and beyond. Well, then why don't your supporters wear masks at rallies? We don't mandate masks because here's the other thing is we offer them out. We live in a free society, Jake. The Dakotas lead the nation in COVID cases per capita. In South Dakota, leaders are divided on the message over masks. Wear a dang mask when you're indoors. We're not asking you to sign up for the draft here. The governor says it should be a choice. If folks want to wear a mask, they should be free to do so. Similarly, those who don't want to wear a mask shouldn't be shamed into wearing one. But Dr. Fauci says now might be the time to take national action. Well, if people are not wearing masks, then maybe we should be mandating it. Questions about the effectiveness of masks are also complicating the COVID crisis. The CDC recommends mask wearing, especially when social distancing is impossible, citing laboratory studies that shows masks reduce a spray of droplets. And a new study suggests that if 95% of Americans wore masks, at least 100,000 lives could be saved through February. But not everyone believes in the science. It's not a lot. It's not a lot. And I can show you the penal code and everything. It's a hoax. A coffee run in California got heated when a customer was asked to keep her mask on. 2020. Crackdowns caught on camera, capturing the controversy over masks. And Kathy's with me now. Kathy, we heard today that some airlines are banning passengers who refuse to wear masks. Kate, they are. Delta, for example, has placed 460 passengers on its no-fly list for breaking the mask rule. And back in May, most U.S.-based carriers started requiring face coverings for those boarding flights. Kate? Kathy Park, thank you. Coming up, the storm-weary Gulf Coast bracing for another possible hurricane. And the battle for senior votes, the golf cart parades that could signal a shift for these critical voters. We're back with what you might call the new swing voters, senior citizens. For years, the majority of seniors have been considered reliable Republican voters, but this year that may be changing, even in one of the biggest, most conservative retirement communities in America. Kerry Sanders has more. The Villages in Central Florida, more than 32 square miles, the largest retirement community in the nation. Like golf carts to cars, Republicans here outnumber Democrats 2-1. Those conservative voters have repeatedly paraded in their carts, showing their support for President Trump. The president among enthusiastic supporters here on Friday. For the last 4 years, residents here in the Villages say that they felt that if they spoke out against Donald Trump, they would face consequences, mostly social isolation. But now there are vocal critics speaking out, and the big surprise is who they are. I'm a lifetime Republican most of my life. Show of hands, who voted for Trump in the last election? Who is voting for Trump in this upcoming election?
Nobody. Why? To put it simply, I want our democracy back. I cannot vote for a man who I look at to be the great divider rather than the great unifier. His whole platform is divide and conquer, and I gave him a chance, and I feel that we need somebody else. Recently, in what was considered a bold move, hundreds of voters here paraded for Joe Biden. They're not alone. A recent NBC Wall Street Journal poll shows Joe Biden up double digits among America's most reliable voters, seniors. Has Trump lost the loyal base that he has here in the Villages? Absolutely not. John Calandro is with the Republican Party in Sumter County. He says he believes most retirees will vote their fixed incomes. A lot of people wanted to say that the stock market only benefits the rich. But there are a lot of people here who are collecting dividends, and that's kind of giving them an edge to enjoy the lifestyle that we have. I would love to see every registered voter vote. So after this is all done, we can look back and say it is clear we have a president that the people have chosen. On election night, both campaigns will be watching the early results here for a trend. Have a significant number of Trump's most loyal voters defected. Kerry Sanders, NBC News, The Villages, Florida. When we come back, running for change, the candidates making history. The U.S. Gulf Coast is on alert tonight for another major storm. Tropical storm Zeta is barreling towards Louisiana and the Florida Panhandle. It could strengthen to a hurricane by Tuesday. The Gulf, of course, still dealing from the deadly aftermath of previous storms. Crews battling those massive Colorado wildfires are getting a little relief. Snow is starting to fall there. Officials say as much as a foot of snow and frigid temperatures should help them contain the fires. We have a Vatican first to tell you about. Today, Pope Francis announced he is elevating Washington, D.C. Archbishop Wilton Gregory to Cardinal. Gregory will be the first African American to hold that position in the U.S. And more history tonight. The number of black Senate candidates this year is the most we've seen in modern history. Tonight, Blaine Alexander reports on what's driving the change. Marquita Bradshaw is making history. Unofficially been to all 95 counties. Longtime organizer, first-time candidate, and after an upset victory in the Democratic primary, Tennessee's first black woman to serve as a major party nominee for the U.S. Senate. What made you jump into this race? I just didn't see the representation that was needed for working people. Bradshaw is part of a record-breaking wave of black Senate candidates around the country. I'm Adrian Perkins. From Louisiana to Georgia, Michigan. 4 generations. How historic is this? I think this is the largest number that we've had ever run for the U.S. By Lindsey Graham. This is about the future of your country and our state. Harrison raised a staggering $57 million in the third quarter, a new record for any Senate race ever. And recent polls show Georgia's Raphael Warnock, pastor of the church once led by Dr. Martin Luther King Jr. Пройдите повышение квалификации бесплатно. Представляем федеральную программу дополнительного образования по актуальным направлениям. Более 20 востребованных направлений. Программа создана для жителей регионов, участников проекта, для женщин и мужчин со средним профессиональным или высшим образованием. Выдаем документ о квалификации. Начните учиться бесплатно уже сегодня. Кликайте подробнее и узнайте больше. Record numbers of Americans tested positive for coronavirus this weekend, and millions of Americans are simply out of work. According to the Washington Post, some 100,000 small businesses here in the United States permanently shuttered from March to May. No matter what metric you look at, it's so clear that so many Americans are suffering during this pandemic and desperately need help, and they need help right now. But talks over economic relief, they are clearly still gridlocked here in Washington. I'm joined now by former 2020 Democratic presidential candidate Andrew Yang. Andrew, thanks so much for joining us. Before I get to the stimulus talks, I want to get your quick reaction to the news that the Vice President Mike Pence will keep campaigning, even though he was in very close contact with 5 staffers who tested positive for COVID. Speaking for your experience in the primary, is campaigning, quote, essential work right now?
This unfortunately fits a pattern we've seen from this administration, Wolf, where if they are forced to balance preserving the health and safety of themselves, the public, their teams, or political campaigning, fundraising, and preserving this administration's hold on power, they tend to choose the latter, unfortunately. So it's disappointing but not wholly surprising. The CDC says he should be quarantining for at least 14 days right now, given the fact that he was in close proximity for so long with these 5 associates. Many people were hoping this administration learned a lesson and would change its approach to the coronavirus after the president was infected. But this seems to be playing out, Andrew, the same way as that first White House outbreak. Do you think this will actually drive away some of those remaining, I don't know how many there are, remaining undecided voters? There are many Americans who are deeply concerned about how the coronavirus is being handled by this administration and campaigning in the midst of it, having events where people are showing up that aren't properly socially distanced or in some cases not wearing masks. Fits a pattern that is turning off many, many voters. You're seeing it in some of the local media coverage that's following after these events take place, where a bunch of journalists are asking, was this event truly necessary and in the public's interest? Let's discuss the stalled COVID relief talks. This is what we heard from the 2 sides earlier today. Watch this. We've continued to make offer after offer after offer, and Nancy continues to move the goalposts. And as you know, we're up to $1.9 trillion. I personally have talked to the leader multiple times. I've talked to senators multiple times. And at the end of the day, it was the Democrats just last week who said that they weren't going to support a $500 billion deal. So they said no to some relief coming to Americans. They keep moving the goalposts. They every time they say we move the goalposts, that means they're projecting what they did. Andrew, as you know, millions of Americans are so desperate. They're out of work right now. So many of them, they can't pay the rent. They can't even buy enough food for their kids. Who should they blame for this impasse? They should blame the dysfunction in Washington, Wolf, though I'm still cautiously optimistic that we're going to see a deal emerge in the next 9-10 days, in large part because the interests of the American people are so on the line. A study just came out that said that 1/3 of American workers have either lost their jobs or had to change jobs because of the pandemic, and that 25% of workers have had their wages go down. So in the face of that kind of overwhelming need, if you look at the politics involved, Nancy Pelosi and the Democrats should be chomping at the bit to get a deal done for the sake of their constituents. And Donald Trump and Steve Mnuchin have signaled that they want a deal as well. So if a deal can be struck early this week, I believe it still has a chance to get relief into the hands of the American people during this window. If we miss this window before the election, we could be waiting until February, which would be devastating for millions of Americans. If it doesn't happen before November 3rd, do you think it could happen during the lame duck session, irrespective of who's elected president? The politics unfortunately shift in a way that make it less likely. Big bills seldom get done during lame duck sessions after an election. And if you look at the president's interest, his interest will be sky high to try and get relief or signal relief to his supporters before they come out and vote next Tuesday. But then after that day, do we really think Donald Trump is going to be as concerned with trying to get relief into people's hands? So this window is crucially important, really just the next several days early this week in order to get legislation pushed to the Senate while they're still in session before Election Day. I know you're not involved in the negotiations.
negotiations. But do you think both sides, at least at this sensitive moment, are simply playing politics with this relief bill that is so desperately needed by so many millions and millions of Americans? I heard today from a laid-off tour bus operator in New York. He's 64 years old. He doesn't have a job anymore, and he says, where is my stimulus check? Those are the people that I'd be thinking of if I were on either side of this negotiation. And if it were me, I would look at that interest and say, look, this may not be the perfect deal, but we need to get a deal done before Election Day. And then to the extent that there are imperfections or problems, we can always come back together and pass a new bill in the new year. But people need relief right now, from that tour bus operator to millions, or former tour bus operator to millions of other Americans around the country. There's so many suffering and desperate people out there right now. Andrew Yang, thanks so much for joining us. Thanks, Wolf. Do you need a professional website? With Site123, you can do it yourself. Choose your website category. Make text changes in seconds. Create the perfect homepage by uploading your own images, or by choosing from our royalty-free images and videos. Add a beautiful gallery to keep your audience interested. Connect your site to social media in one click. Want to create an online store? It's easy. Add popular web apps and services like Google Maps, Forms, and more. Change the layout as many times as you want. Your site will still maintain a professional look and feel, and it will be mobile, fully responsive, and optimized for search engines. Create your professional website today with Site123. By far the easiest free website builder. Разместите вакансию на ХХРУ всего за 199 рублей. Ведь здесь можно найти любого сотрудника. Механика в автосервис, менеджера по продажам, официанта или повара в ресторан или кафе, мастера по маникюру в свой салон красоты или даже капитана корабля, если нужно куда-то плыть. Найдите на ХХРУ сотрудника для вашего бизнеса, и вы разместите первую вакансию всего за 199 рублей. What are people hearing and reading as they decide when and how to vote? Clearly, the biggest story of 2020, despite President Trump's deep denialism, is coronavirus. How long? Half an hour. It's a once-in-a-century pandemic. It's affected every person on the planet. Trump is tired of COVID-19, but most Americans are still wide awake, paying attention. He doesn't want to hear about it on TV anymore. He is lashing out at the press for keeping COVID in the news, but the public is paying attention to the news. Most of you want to know more, want to stay updated on how to stay safe. A recent Pew survey found that 4 out of 5 Americans are following news about the virus closely. So when Trump attacked CNN the other day for focusing on COVID, when he called us dumb bastards, that word dumb ricocheted right back at him. Obviously, no one wants COVID to be a top story, but the overwhelming majority of Americans know that it is, that it has to be a top priority. This is less about newsrooms setting the agenda and more about the virus and the public health community setting the agenda. This is less about media fear-mongering and more about public health experts leading the way. This virus has a nasty way of asserting itself. And it's happened again this weekend. News of this new outbreak in Vice President Mike Pence's inner circle. It's just the latest example. 5 people in his orbit have tested positive. Thankfully, we've heard from a White House official today that Pence and his wife both tested negative this morning, so that's good news. We have also heard from White House Chief of Staff Mark Meadows, who told Jake Tapper this morning, quote, "We are not going to get control of the pandemic." That is the sound of capitulation by the federal government. That is the sound of surrender. Trump, meanwhile, sounds bored with this leadership challenge. He actually is starting to sound like his impersonator, Alec Baldwin. Watch. Coronavirus, so boring, right? It's all like you turn on television, like COVID, 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 COVID. A plane goes down, 500 people dead, they don't talk about it. We don't talk about that because it hasn't happened in many years, but he's whipping up hatred of the media anyway. It's part of his closing argument of the campaign. And he's adding a conspiracy theory. This is what it is, a conspiracy theory, to top it all off.
COVID, 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 COVID. By the way, on November 4th, you won't hear about it anymore. It's true. You hear the crowd, you hear their reactions. Presumably Trump doesn't mean this literally. Hopefully he knows better, but obviously COVID will remain a top story all winter long. It is forecastable. The same way we can forecast that winter storms will be a top story. And in the same way that snow piles up whether you measure it or not, the virus spreads whether or not you test for it. But Trump continues to blame the media for caring so much about testing. What it does is it gives the fake news media something to talk about. So they say cases are up in the United States. That's because we tested. Clearly he doesn't want the top story to be about sick and dying Americans struggling with a virus that's out of control, in part due to his government's failures. Obviously he wants us talking about Hunter Biden, or fake news, or how mean 60 Minutes is to him. And his base agrees, but he is out of touch with where the rest of the country is. I think this is really important to recognize. 78% of Americans in a brand new poll today say they remain concerned about getting infected, or to put it another way, just 1 in 5 Americans are not concerned about getting infected with COVID-19. Now, Trump claims this is because the media is trying to scare everybody. But most Americans are looking at the raw data, listening to local officials, and making up their own minds. And more than 6 in 10 of them disapprove of how Trump has handled this. He wants this to seem like a fight about the media. Maybe he thinks that's a fight he can win, right? He's been doing that for years and years. Maybe he thinks he can win against the media since he's losing against the virus. But he's not really fighting the media on this one. He's resisting reality. He's trying to make up his own reality. Я хочу быть тоже как дурак, то есть они же не могут сделать вакцину, то есть переболеют как бы все, потому что все будут болеть, понимаешь? То есть, да, понял. Ты понимаешь, можно понять человека, потому что как бы, ну, носи маску, если ты такой водитель автобуса, носи маску, блин, если вот с проехать, блин, да. И, к примеру, я тебе говорю, или настроишься на нормальную работу, или как бы повышай свою квалификацию, там, да, и меньше отдыхай, меньше пей, жри и будь мужиком, или рожай больше детей, и чтобы Путин тебе больше денег платил за это, или кто-нибудь там. Ну, а почему нет? Многодетная семья, я думаю, что как-то можно собрать, да, как-то очередь. Наверное. Ну и то как бы там, если семья, так мужик, наверное, есть. А, нет мужика, случайно. Ну, тем более, да. Меня не касается, да. Да. Не в этом, ну то есть как бы, ну просто ты такой, да, работаешь. Ну понятно, то есть все будут болеть вообще как бы. Да, то есть, ну не живи теперь, ну вообще ничего не производи, сиди дома, блин, как лопух. Тебе понравилось, нет? Это, ну как бы, да, я понимаю. Да, то есть, прикинь, все, короче, дома сидят, вот, те, кто телефоны производят, те, кто за электричеством следит, и аппарат включил, ну ладно, если еще дроиды какие-нибудь там бегают, там, ползают, что-то, да. То есть, а если нет человека, который там, да, то есть, все, нету ничего у тебя нету, ни телевидения нету, вообще ничего. Потому что они тоже все дома сидят тогда. Ну, есть онлайн, но онлайн, ты как будешь онлайн будешь запускать двигатель, на это нужно, у нас нет такой дроидотехники, роботов, да, ну, типа того. А потом ты полагаешься, они делают тебе револьт, как говорится, да. Это все шиз, знаешь, вот даже если так, да, то есть все равно так и будет, понимаешь? То есть, да, ну так не будет, скорее всего, да. Ну, как бы, наверное, вообще там поломка программы, вот, да, бывает всякое, как говорится. Ну, теперь нет, но это все равно только временно, понимаешь? Вот ты это не используешь, но это до поры до времени не можешь не использовать. Это ресурс, ну да, до уровня поумнения, но не важно. Ты так серьезно так считаешь, что, нет, но ядерное это оружие, это для уничтожения. А мы с тобой говорим про технологию, которая может, как тебе сказать, вот тебе приятно, вот сейчас вот люди работают, а вместо них могут быть дроиды, но ты их не выпускаешь, ну, потому что ты боишься, что они, может быть, сбив программу, да, что они могут сделать какой-нибудь револьвер, ну типа того. Ну нет, он тебе так говорит тогда. Я понял. То есть все равно это до поры до времени. Вот твой внук уже не будет, он будет твою могилу топтать, но правнук уже точно тебя не будет даже знать, кто ты такой. Да, то есть, ну ты понимаешь, да? То есть, да. То есть это все понарошку.
Настоящая, да, да. Неужели ты не знаешь, любая защита это понарошку. Это агрессия, да, страх. Это женская тематика, но женская она против времени. Время идет все равно вперед. Никого не смотрит, никого не щадит, ничего не делает. Да, время это мужик, понимаешь? Это мужской, это Аллах, который тебе, да. То есть, ну, если есть какой-то там Бог, то это вот это и есть как раз то, что русские так отчаянно ненавидят и умирают миллионы лет. Да. То есть, если есть какая-то любовь, то она только в постели ненадолго, и от нее рождается новое поколение, понимаешь? Вот она настоящая. Это вот есть здоровье, любовь, правда, который, ну, на букву Е, короче. Ну, просто, чтобы тебе было понятно, ебля это называется. Понятно? Дошло, что ли? Да. То есть, как угодно, потому что ебля может быть и в кустах, и уже кто-то родится на свет. То есть, ебля без разницы, делай вывод. Женщины про это знают лучше, чем мы. Наше дело увидел, как говорится, да. Они, ну, как бы, да, видишь, что-то я как сказал, ты же сказал. Я это не касается. То есть, да. То есть, как бы вот настолько все просто, да. Неважно, но как бы желательно, чтобы тебя еще постояли, типа того, да. И желательно, чтобы тебя укрыли, да, и как бы, ну, чтобы вообще все хорошо было, да. Типа того, да. Поэтому такие слова, как бы, это да. Но правда она всегда одна, понимаешь. Если этого нету, то нету ни семьи, нету никакого смысла в том, что происходит, понимаешь. То есть семья это дети, количество детей. Я тебе объясняю. Если этого нету, то как бы это все очень временно, ну то есть это никому не надо. Это надо мужику, чтобы ты пришел, у тебя дома какой-то был тыл, понимаешь? То есть и то это вариативно. Потому что если у тебя дома тыл нездоровый из каких-то, да, то есть, да, ты можешь найти поздоровее что-нибудь со временем, да. Потеплее, помягче, где-то более, там, где женственность, материнство более настоящее, понимаешь, тепло, то есть неподдельное, понимаешь. То есть, да, оно никакую мымру тебе не заменит, как бы, самое. Но это уже зависит от твоих мужских, да, понял, не касается. Я просто тебе говорю, что вот это настоящее. Остальная любовь, ну, мягко выражаясь, какая-то, немножко не такая, да. Ну, это я бы не назвал любовь, это стремление к истине, к чему-то, к настоящему, к разврату, ну, да, вперед, вверх, куда-то, время, короче, да. Не щадит, да. А эта вот любовь, она как бы вот такая, то есть счастье нестабильное, оно временное, очень все понимают, да, ну, то есть, да, все любят, да. Ну, да, тем не менее, да. Не знаю, в большей степени, наверное, зависит от этого, да. Меня не касается, я вообще не про, я просто говорю, что, да, ну, да, время идет вперед, как бы, а все остальное это просто болезнь. Знаешь, это не зло, я не знаю, зло, добро, ну, как бы, как хочешь. Я в это просто не верю, просто оно все равно все сметет. То есть, как бы, да. Не то, что матрица, там, понимаешь, короче. Все это ерунда. Значит, не то, что так и должно было произойти. И не факт, что так произойдет, понимаешь, да? Да. Ну, может быть и так, это повод для, ну, все так, да, либо того. Ну, нужен быть, как бы, ну, все равно нужен вывод, да. Ну, идешь, короче, да. Да, теоретически какой-то, ну, ты понимаешь, мы сейчас не можем из сегодняшнего дня, как бы, так сказать. Да. Ну, да, это долго просто, да, там. Ну, технологии, это, понимаешь, это позавчерашние 20 века технологии, которые там, вот ты вот говорил, фантастика матрицы, да, то есть это, ты даже понятия не имеешь, это все равно, что вот паровые механизмы, ты отправишь там 19 век, там у них паровые механизмы, не знают, что такое, электричество они могут только догадаться, что будет какая-то компьютерная, ты даже не знаешь, как оно будет, что такое бионика, то есть что такое настоящий труд, мы с тобой понятия не имеем, это все очень устаревшее, понимаешь, да. Да, то есть поэтому давай это, и не то что level up, ты даже не знаешь, да, ну, короче, да. Ну, короче, мы это не остановим, понимаешь, и не надо это, потому что не надо играть в сторону не очень хороших вещей, потому что ты просто мужик, да, женщины похер, ее, как бы, да, они не для этого живут, это вообще их не касается. Их любое дело это не их дело, понимаешь, у них нет никаких дел, у них только, да, там, любовь, там, не знаю, что такое, да. Нулик такой вот. Статик, сердечко такое, да, самое настоящее, да. Ну, да. Ну, не надо уже так говорить, да, понимаешь. То есть это, да, я тебе еще раз говорю, что женщины, ну, если так угодно, да, если тебе так угодно, там, да, сторону зла занимает любое активити женское, да, то есть они, да, и они знают про это прекрасно, насколько они себя предают, свою жизнь, которая оно женщина, понимаешь?
понимаешь, которое оно родилось. Да. Ну и вот это уже меня не касается этого. Да. То есть как бы это я просто подчеркну это, да. Меня не касается. Да. Ну, то есть, как бы вот любая охранка там вот это не сторона мужчины, понимаешь? То есть то, чем политики любят заниматься там, да. Ну, тем не менее, как бы, да. Даже полиция, то есть это, ну, оно так и будет, но ну и чё? То есть, да, то есть это не то, он тебя понял уже, да, нет, да. Оно деваться некуда, ты не можешь всеми людьми здесь управлять, ты одним только управляешь человеком, да. Да, и то как бы фиг знает, да, он тебя понял, да. То есть, да, оно вот так и будет. Понимаешь, там охранка, полиция, полицаи, да, просто потому что и это надо не то, что уважать, просто ты свое место знаешь, что, да, то есть, как бы мужик, да, ну не то, что свое место, как это объяснить, да, ну нет, это понятно, я имею в виду, что все равно тебе надо делать только свою работу, а в сторону, ну, там, полиция, ну не попадай в такие ситуации, не лезь туда просто, и все, занимайся наукой, там, да, типа того. Нет, то есть ты будешь это вынужден. Нет, ты живешь в этом мире, то есть нет, это вынужден, это то есть я должен идти в армию, с чего я должен идти в армию? Есть варианты. Возможно, это ты просто говоришь, да? То есть нет, ты это не обязан делать. Не то, что там есть, если тебе есть зачем. Если тебе не зачем, ну, как бы да. Меня это не касается, да. Ну не живи тогда. Если тебе незачем, тобой будут помогать настоящие животные, да. Не касается. Короче, очень просто. Да, сторону, да, не убирай таких путей. Да. Ну, мужская это как бы типа наука. Типа что-то такое, да. Ты все равно придешь к чему-то такому, да. Да, ты уже поступил. Ну неважно, короче, это не мужская тема играть в охранке там и так далее. У тебя нет времени жизни на это. Тебе что-то настоящее надо, да. Ну нету, да. Это чтобы выяснить, что такое справедливость, кого ты наказываешь, что есть злые люди, есть не злые, а мне вообще на них похер. То есть если я мужчина, да. Ну злое есть в этом мире, как бы, есть испорченное. Можно как угодно рассуждать, ты меня понял, да? То есть я тебе просто говорю, что это не мужская. То есть если ты играешь, что тебе надо защищаться от дроидов, которые будут в какое-то будущее, которые будут там, это самое, это маразм, понимаешь? По идее, вот так вот вся система, да, то есть как бы оставь как есть и иди по своим делам, да, то есть это все херня, потому что это все бабство. Типа того, это, да, время тратишь просто. Ну, понял, да. Is really the central story of the Trump years ever since Inauguration Day. Another day, another distraction. You know, Trump's lies are so тебе это ничего не даст, ты мужчина родился, понимаешь? А женщинам это вообще похер, вот ты для них будешь защищать. Да не надо им этого, блин. Не надо, чтобы их любили положенное на время и количество детей. Это их проблема. Их проблема не касается. Не знаю, зачем они любят. Ну, выходит, что так, наверное, не касается. Ну, да, не за мой счет. По большому счету меня это не касается, но это естественно. Не понял, да? То есть, да, то есть там делать нечего, как бы, да. Да. Темные места, которые бабские, ну как бы они не мужские, просто не движение вперед. Да. Научная фантастика это прикольно, например. Ну это так уже тоже, что так. И это везде есть во всех специальностях. Именно такие люди нужны, это есть мужские, да. Это и есть время, которое идет вперед, которое топчет твои могилы, которое тебя забывает и стирает с лица, которые 20 миллионов, которые нахуй никому вообще не нужны, просто мясо. И так далее. И оно ни с кем не считается, понимаешь? Да, то есть, как, ну и что ты хочешь сказать, да? Будет считаться только тот 0,3 штамма, которые забыли свою историю, но продолжают свое существование дальше. Потому что у них, ну это ты уже говорил, это ваша история. Меня это не касается. Я тебе просто, я не против этого, потому что ну, мне вообще насрать, и не за, мне вообще насрать. Я тебе просто говорю, что эти люди, много-много людей, они были не мужиками и не женщинами, потому что нельзя было умирать. Ну нельзя было умирать, ну не знаю, надо было жить, ну или смириться, но как бы, ну заслужил, значит ты это, меня это не касается. И вот и все, это все прошло, все, опа, этого уже давно нету, все.
У тебя бабки сегодняшние интересуют. Тебя интересует, что сегодня там сказать, там это понимаешь. То есть тебя интересует твой хлеб вот на сегодняшний момент и все, точка. Как бы просто объективочка тебе. Вот фотографии сегодня все, этих нету и не было, да. А это все злое, они специально вытаскивают то, чего нет. Я тебе пример просто. И это ты делаешь из этого, да, мне на это насрать, я тебе просто объясняю. Просто я тебе сразу просто говорю, что вот это просто, да, все, опа, и все. Но с этим ты никогда не смиришься, понимаешь? Потому что очень много за этого стоит всего бесплатного. Да. Ну то есть как бы да. Да, мне это понял тебя, да. Я тебе скажу так, если. Да. Да, меня это не касается. Я не буду тут даже, мне вообще плевать. Я тебе просто говорю, да, что время беспощадно, понимаешь? Да, вот этому мужик, ну как бы понимаешь. Просто не надо, понимаешь? Ну просто не надо. Вот меня уже не касается. То есть вот тебе факт. Ну он тебя понял уже, да. Ну да, и так далее, как бы, да. Вырезать сейчас опять, ну он тебя понял. Так нет, да понятно. Мне на это вообще, да. Я просто так, а какой тебе еще пример привести? Что тебе еще? Да, что может быть объективнее этого? Ты что? Ну да, и вообще просто. Так это смешно даже, ты сам уже говоришь, мне вообще на это, ой, блин, мне тоже неинтересно. Да. Делай выводы. Ну вот так вот, понимаешь? Кто тебе сказал, что ну не надо, потому что нельзя умирать. Вот ты уже говоришь, щекотки боишься там, да. Ну нельзя умирать, надо быть мужиком. Ну потому что тебе похер вообще, да ну какая нахер разница, что здесь? Ты должен выжить для своего рода, для всего. Может быть и так, как угодно, короче, говори, все равно я прав, точка, блин. Просто потому что вот она объективная, которая, да. Ну что так оно и есть, блин. Эти 20 миллионов, они, все, там ничего нету. Ты чекай, вырезал тебя уже, да, понял. То есть, как, ну, я к примеру тебе говорю. Это просто я специально тебе уже, да, он тебя понял, да, наоборот. Но это ты так интерпретируешь просто. Я тебе, я тебя понял. Да. Просто я тебе факт скажу. Они умерли после них, то есть ты умер когда? После все, твои действия закончены, ты больше уже ничего не скажешь вообще. То есть ты уже труп, ты уже кусок мяса. Ты даже не мясо, а хер его знает чего. Ты просто труп, тебя как бы нету. Типа того. Вот, то есть ты уже ничего не сделаешь, ничего не скажешь, никаких у тебя не будет ни детей, вообще ничего у тебя не будет уже, все, 20 миллионов. А жило здесь не 200 миллионов, понимаешь, не 300, не 400 и не 2 миллиарда здесь жило, а здесь жило чуть-чуть больше, чем 20 миллионов. Ну, как бы раза в 3-4 только там было, неважно. То есть, да, то есть, ну, это я тебе просто говорю, это уже другая, наверное, тематика, меня это не касается. Это все, да, ну или не другая. Меня наплевать, ты главное понял, да, что вот она реальность. А теперь представь, да, ты понимаешь, как бы, да. Ну, это твои дела. Я все равно ни за что не поверю. Здесь все европейское, окружено, всем европейцам. Нет, Маркс и Энгельс, они не европейцы, конечно. Да. Меня это не касается. Мне это, да. Это вы уже там все, да. То есть, а что это они пришли-то? Я не знаю, что это они пришли-то. А что это они там, да, ну да, он тебя понял уже. Они нам навязали там это. Я не буду в вашу херню ввязываться, мне вообще плевать. Да, то есть как бы, да. Там все равно вот объективка и все, и точка. И так всегда, понимаешь? То есть вот чувак там побежал такой, я. Сидел бы, что-нибудь писал лучше там, или там сочинял, или еще что-нибудь, там, не знаю, специалистом был бы, жил бы свою жизнь, да. А как бы они с троллейбусами воевал, мясом там занимался. Понимаешь, да, то есть как бы не прощают, это не, ну понимаешь, это и болезни, и все там, то есть это просто не мужское поведение. Мужское поведение это хер, я на вас всех клал и познаю самого себя, вот как ты говорил, да. Познаю этот мир вместе с самим собой, то есть, ну сам себя через и так далее. Как угодно, да, типа, ну пожалуйста, да. То есть время идет вперед, и я вместе, как вот Экклесиаст сказал, то есть ни от чего хорошего ты не говоришь, что вчера было лучше, чем сегодня. Ни от чего хорошего, понимаешь? Да, то есть, но это ты уже про закон энтропии говоришь, но возможно, но тогда все бы давно уже закончилось, понимаешь? Ну, возможно, но такой закон Бога, такого закона Аллаха, то есть, понимаешь, это так, ну нет, значит, ага. Ты так к нему не попал, ну он тебя понял, да. Тогда были бы все бесконечные амебы, тогда вообще бы ничего не было. Тогда совсем, ой, да все, что вы говорите. Абы да кабы, да.
Неважно, вот оно как вот оно есть, так вот оно и есть. И никто не хочет умирать, все живые, да, нет, это понарошку ты в игрушки играешь, ой, я пойду, когда умру там за эту, когда ты там, да, ты не захочешь умирать, понимаешь, то есть, и даже, нет, ты даже можешь себя, ну, психбольные же люди есть, которые с размаху головой об стену там расшибаются, это сам, ты уже даже не успеешь, может, в последний момент он как бы, все равно какой-то там у него рефлекс работал, никто это не знает, это уже психбольной, потому что, да, ну да, ну, понимаю, да, ну да. Нет, конечно, то есть это нормально, чтобы твои дети были как мясные фрикадельки все, это нормально, так и задумано, естественно, их надо правильно воспитать, правильно, здорово, да, чтобы они у тебя, да, то есть просто вот мясной бетон, да, ну, очень русские этим гордятся, что они бетонировали там, просто пипец, просто, понимаешь, да, ты не имеешь права, блин, мы перед предками, чем ты обязан, ты перед предками обязан мужиком, бля, вообще просто молчи лучше, да, понимаешь, да. Все это всего лишь политический курс рубля, понимаешь? Все лишь вранье. То есть это, ну, понимаешь, вот ты что, так не думаешь, что ли, тогда? Неужели ты, посмотри, плодородная земля, да сиди да работай, блин, кому какая разница, блин, тогда. Ну, тогда. Ну, да, понял. Ну да, меня это не касается, это так уже просто. Я просто тебе говорю, время идет вперед, вот оно вот очень такое, да. То есть это мужская тема. И любая охранка вот там, она вся будет посмешищем. И просто будет забыта, и будет днина просто. Да. В конце веков. Ну почему в конце веков? Просто в жизни. Это все просто реакция. Ну ты так думаешь, да, что можно это сочинить. Я так не думаю. Может быть, это европейская мысль, что мы не забудем тех павших, там, Кирилл. Да. Европейская доблесть, которая там, книжка, типа того, да. Я это могу понять, но русских я не могу, это не важно. То есть как бы это все равно все делано, понимаешь? То есть лучше бы они все жили и, да, делали бы мужские какие-то дела, занимались какими-то делами, не знаю я, просто жили свою жизнь, да. Ну да. Ну это ваши проблемы, это просто вот так вот оно и есть, да. Ну ты так не думаешь просто, он уже просто наврал тебя, да. Меня не касается, да, это да. Да. То есть вот все вот эти, туда вот куда-то обращаться, вот предков, зов, там, бла-бла. Ты вот сейчас предок, все, больше никого нету, понимаешь? Все, ты ЧК, ты понял меня, да? То есть ты генный, и мы не знаем даже, что, ну, какая часть характера передается с генами, бла-бла-бла-бла, но что-то передается все-таки, да? Да. Если там, ну, понимаю, да? То есть все, больше никого нету, есть только ты. Все остальное это уровень уже сумасшедшего дома. Не понимаешь? То есть, если ты думаешь, что мной сейчас управляют мои предки, там, то если эти люди все в психбольницах сидят, да. То есть, ну, возможно, на каком-то таком уровне, как тебе сказать, воображариума, да. То есть, ну, как бы, просто этого нету. Ты можешь в себе найти какие-то черты своих предков, да, можешь себе почувствовать какой-то там, вспомнить что-то, да. Но, как бы, ты не, ну, этого уровня, ну, давай тогда доказывай. То есть, как бы, да, что у тебя тут твой предок сидит, тобой управляет на твоем крыле, там, или что там. Уровень фантазии какой-то, да, то есть художественного вымысла, который тебе помогает как-то жить. Да, то есть, да, ну да, и типа того, там, вдохновение, душа больше знает, лучше, ну, как бы, ну, я бы не сказал, да. Душа, у нее нет функции знать, да, неважно. Ну, да, вот, быть, жить, ну, типа того. И тем более ты мужик, тебе надо, да. То есть вариантов очень много, понимаешь? Да. И ты не знаешь почему так. Просто так и скажи, что не знаю. Да. Ну, это самый честный ответ. Тебе может кажется, то есть варианты, либо ты сошел с ума, либо такой вариант, либо такой, либо этих шизофреников, либо из этих, либо того. То есть как бы, либо просто ходишь, ну и так, и как бы, какая нахер разница, а ты что сейчас делаешь, ты кто такой? Типа того, да, сам для себя, вот, да, в этой жизни, в том числе, да. Напиши книгу тогда, если тебе на это художественный вариант, тоже очень хороший, по Павлу Коэльо там, и так далее, что мои предки управляют, да. Только не надо вот этого, потому что это сразу шизики. Да, типа того, ну ладно, не касается. Это не, да. Художественный, это, ну а ты как думаешь? Да, вот там, принцип, там, да. Просто, ну ты все равно мужик, понимаешь? Ты не увлажненка, ты мужик. Ну это, ну да, надо идти дальше, да. Очень такая, северная. Ну все, понимаешь, это, да.
А женщинам не нужно, все. Вот оно сейчас вот его нету, понимаешь? Да, надо что, заработать надо работать, надо не смиряться, значит, да. Ну нормально, значит, надо не смиряться, ну неважно это уже. Ну это уже твои варианты. То есть заработать это в том числе money, да. Ну да, понял. Ну да, ну я понимаю, то есть, ну не мошеннические, да, потому что не всегда, да. Ну вот это и есть этот самый парадокс, да. Да. Но ты остаешься все равно всегда, да. И умирать ты не имеешь права, понимаешь, потому что тебе надо, да, сейчас идут невесты, когда... Нет, это все, да, с собой жертвовать это женская тематика. Вот она отдается и все, и да, это не мужская, это просто иллюзия уже. Это просто работа дурака тогда получается. Ну да, я понял, наоборот. Ну как и, ну да, нет, это другое, раствориться в чем-то. И то как бы, то есть уйти до уровня вообще, это да. Надо прожить свою жизнь последнюю, вот, да, это знает у тебя. Ну типа того. Ты до последних своих дней будешь с яйцами, понимаешь? Ну если, конечно, ты там, ну то есть, да. Мэн для тебя. Ну нет, не понимает. Ну, до последних своих дней ты будешь мужчиной. Ты согласен, что ли? Нет, не думаю. Ладно. Нет, это просто ты говоришь про старческие болезни уже. И не факт, не все ими болеют, кстати, да. Может быть и так даже. Я тебе просто говорю, да. Ну да, скорее всего, да. От чего женские гормоны вырабатываются? В мужском организме, да. Ну, так может тогда, так надо тогда так, чтобы да. Я бы не сказал, то есть, ну живи как женщина, это все будут. Жена будет тебя, конечно, уважать за это всегда. Да. Но это ваша проблема. Если ты хочешь, если вот такое society, как бы, а все равно у тебя яйца, они у тебя не врастут обратно, понимаешь? То ты можешь их ампутировать, это уже другой вопрос. Значит, очень, наверное, да. Ну ладно, меня не касается. Ты меня понимаешь, короче. Опции не дано, ты мужчина будешь до конца своих дней, да. Да. Ну это уже, все остальное это уже болезнь просто. Если у тебя там отпаяние, то это значит ты так себя вел просто. Ты настолько ты был мужиком, что у тебя яйца сгнили заживо, например. Или что-то у тебя произошло, да. С мочеполовой и как бы с телестоянием системы, да. Да, ЧТД как бы, понимаешь? Да. То есть ты же все-таки своим организмом тупой или нет? Меня не касается. Вот, ну да, я просто к чему говорю, да. Это очень просто все, просто, да, живи свою жизнь, да, понимаю, да. И, да. Просто надо жить, понимаешь, вот жить и все, вот пока, там, не знаю, последний, не знаю уже, смотри сам. Не дано тебе такого права перед силой жизни. Вот когда жизнь сама начнет растворяться, как бы в каком-то там эфире, там, и превращаться в душу, или как угодно, когда жизнь сама такая, не самоубийством такая она, с разбегу куда-нибудь, да? Это твое право, как хочешь. Но такого не заложено. Как бы, такого нету, понимаешь? Это просто, да. И те, кто так делают, они как бы, ну да, типа того, ну это ваше там, пожалуйста, можешь набивать сколько Да. Это сомнительная польза общества. Ты будешь русским доверять, нет? Ты считаешь, вот русские, они очень много сделали для этого, кто они такие вот они, да? Ну вот как понимают, да. То есть твои плоды будут такие, твои плоды должны быть мужскими. Там. То есть, ну, наверное, без оглядки говорит, ну почему? Ну, это меня не касается. Я сейчас еще буду смотреть на какие-то плоды, что ли, я чуть-чуть, да. Ну, вот я понял, да. Ну, типа того, да. Ну, да, понял. Да. Так это хорошо, понимаешь. Признавать свою слабость, делать, да, да. То есть, ну понял ты меня, да. Ну страдай, будь женщиной, как будто ты не станешь ей все равно. И это ей не поможет. Я тоже так. Ну, ты так временно. А зачем тебе временно, если можно как-то нормально, навсегда нужно, да. А ей не надо быть как бы такой. Откуда ты знаешь, что ее там это самое, да. Она просто боится, но это не значит, что да. Ну нам, да. Может наоборот надо быть, да. Ну там понял, да. Ладно. Ну да. Ладно, я просто к чему?
Нету завтрашнего дня, если честно. Ну, я вот про охранку говорил, что это как бы не подобает, что это, ну да, то есть это, да, консервация, охранка, вот это вот, да, понимаешь, да, консервация, но это уже другой вопрос, как бы это решится, да? И умирать, как бы, это не мужская тема, да, нарабатывать, как тебе сказать, силу, да, типа того, тренировать себя, чтобы выживать, да, более, это вот по-мужски, то есть это нормально. То есть создавать новое здоровье, ну, наверное, нам, ну да. Ну, эволюция, да, бытия, как угодно. Даже если ты не захочешь, то все равно так оно и есть просто, да. Да, ну это не страшилка, не понимаешь, да. То есть это нормально, это то, чего хочешь ты, то, чего как мужчина, я хочу, блин, вообще победить весь мир, как, ну просто как бы, если расшириться, что ли, да, ну пусть даже так. Нет, ну это тоже такая тематика, да. То есть просто стать как бы такой мега звездой, да, или как-то это, да. Ну да, ну не в этом смысле, да, ну это же ваше дело, да. Да. Сам себя познал, потому, да. Ладно, ну ты понимаешь. Короче, расти вместе со временем, всегда, да. Но это, ну, почему? Ну вот видишь, да. Да. Ну, нормально, короче, понял. Это, ну ты так не думаешь просто, да, я понимаю. Но как бы правда она такая, понимаешь? Это не спрашивай потом, почему я говорил, но неважно. Вот так оно и есть, понимаешь? Это оно и есть мужское здоровье, понимаешь? То есть, ну, да. И оно не мясное, от мускула давно уже отказалось, как бы, да? Понимаешь, да. Но, видимо, так это и, наверное, но все равно, если бы так все было, когда было бы, да. Это ты уже говорил там какие-то силы. То есть сила влияния, да. Ну, понял. Ты сам себе нужен как мудрец, не как чувак, который побеждает троллейбусы. Ну, новый изобретут, ты его не победишь уже, например, да? Ну, естественно, например, да. Да. То есть это как бы дурдом просто, понимаешь? Ты же не бык, ты же не животное, чтобы тебе обратно в сторону эволюции ты куда-то дал. Это тогда эволюция думала, ну так условно говоря, что да, типа того, да. Когда был вопрос выживания, ну да, понял, что это. А сейчас уже все, тебе мозг на ножках и все, больше ничего не надо. Сейчас уже только высшие эти, да, в том числе инклюдed, да, понимаешь? То есть, ну как бы, ну да, понимаю. То есть, так, зачем, вот видишь? Да, вот дело, это ничего не значит, но есть такие профессии, как качок вот в этом мире, да, как всякие там, да, они тоже нужны, да, там очень, да, вот понимаешь, еще, да, еще сектор, я забыл такой, ну да, ну музыканты, они кто такие, как бабы, то есть тоже как бы нахер надо, да, понимаешь, непонятно, да. Ну я тебе пример просто говорю, то есть, да. Но это нормально, понимаешь? Надо познать как бы себе, да. То есть это надо не только, это тебе не надо что ли? Тебе это не нравится? Он не сидит и говорит, ну да. Это вранье просто. Ты скажешь, что надо деньги, а на самом деле ты хочешь все это пережить и все это людям показать. И так, не то, что как вот Ван Гог там, да, вообще просто, да. Ну надо реализоваться, короче, да, в этом мире. И потом ты не один, понимаешь? Да. Нося, тебе надо все это тащить, выходит, да. И так далее. И все время выживать, понимаешь? Потому что выживать это мужская тема. Женская тема, и даже женщины, если они здоровые, если у них все нормально, если у них там ничего не заводится лишнего, они как бы не умирают, когда детей рожают или там и так далее. Да. Всякой когнитивности, да, ну я понял. Ну, по идее так. Но они с собой жертвы, в смысле, что их жизнь как бы. А жить просто так, но не за мой счет уж тогда, ладно? Ну живи просто так, как надо тогда. С собаками, там, окружение собак, там, каких-нибудь растений, животных, как видно, какая-нибудь там нормальная, да. То есть, да, нет, если у тебя дома заведется это, то есть, надо срочно, как бы, того, чтобы не зря жило животное, да. Ну ладно. Ну нет, ну скажи нет, ну ладно. Ладно, просто сам уже так, ну ладно, такая.
Для нас, русских, это очень все актуально, да, вопрос. Ну да. 25,000 false or misleading claims by election day. CNN's Daniel Dale is almost running out of adjectives to describe all the lies. But the polls show that reality is winning. Reality is winning. Taking the threat seriously, talking about it, covering it responsibly, is a way to earn trust. That's what the president has never fully accepted all year long. But news outlets have. Well, most of them. I think most news outlets are actually gaining trust by covering this pandemic seriously. But to borrow a phrase from Trump, there are some dumb you-know-whats in the media industry. But they are the ones who have downplayed this disease, who deny the danger to this day. Sadly, they are mostly right-wing pro-Trump websites, TV shows, other megaphones. And these outlets are not just missing the biggest story of the year. They are making it bigger by making the crisis worse. Just a few minutes ago on Fox, Maria Bartiromo interviewed the White House Chief of Staff, just like Tapper did an hour earlier. She didn't ask a single question about the new outbreak in Vice President Pence's orbit. That's malpractice. See, if these interviewers and hosts and propagandists think they are helping Trump, they are actually doing him and all of us a grave disservice. The virus doesn't disappear just because you pretend it's not there. It doesn't disappear just because you don't ask about it or talk about it or hold the administration accountable. But I think what's most important is the polling I showed you. Most Americans get what's going on. Reality is winning. Разместите вакансию на ХХРУ всего за 199 рублей. Ведь здесь можно найти любого... Бургер с сочной котлетой, хрустящая картошка и освежающий лимонад. Может ли что-то сочетаться? This Sunday, the closing arguments. This election is a choice between a Trump super recovery or a Biden steep depression. President Trump attacking Joe Biden with false claims. Joe Biden is always and has been a corrupt politician. And as far as I'm concerned, the Biden family is a criminal enterprise. Biden strikes back. It's a last-ditch effort in this desperate campaign to smear me and my family. With a little help from his friends. This president wants full credit for the economy he inherited and zero blame for the pandemic that he ignored. The final debate, including climate change. Would you close down the oil By the way, industry? I would transition from the oil industry, yes. I would transition. It is a big statement. And COVID. We're learning to live with it. We have no choice. He says that we're learning to live with it. People are learning to die with it. Giving both candidates some late ammunition. How safe is Biden's polling lead? Можно понять, я вот тоже... Нет, я понятно, что он неуклюжий просто, да, можно так сказать, да? Но в целом-то, да. Он тебя понимает, да. Ты как бы даже не смеешься, но понимает он тебя, да. Жулик, говорит, жулик, просто жулик, да, я понял, себя так говорит. Can Mr. Trump repeat his 2016 election night shocker? And who will control the Senate? My guest this morning, Kate Bedingfield from the Biden campaign, Corey Lewandowski from the Trump campaign, Democratic Senator Sherrod Brown of Ohio, and Republican Congressman Denver Riggleman of Virginia. Plus several members of Vice President Pence's staff test positive for COVID, as daily U.S. cases hit an all-time high. It's real. It's very real. It's probably another day I don't cry. Joining me for insight and analysis are Amy Walter, national editor for the Cook Political Report, Yamiche Alcindor, White House correspondent for PBS NewsHour, NBC News senior political editor Mark Murray, and Anna Palmer, senior Washington correspondent for Politico. Welcome to Sunday. It's Meet the Press. From NBC News in Washington, the longest-running show in television history. This is Meet the Press with Chuck Todd. Попробуйте онлайн-календарий проектов. В отличие от обычных, календари Райк связаны с проектами и задачами. Они всегда отражают актуальные планы и графики. Планируйте работу и будьте в курсе дел.
Попробуйте календарь Райк бесплатно. Good Sunday morning. 9 days. 9 days before Americans finally decide who will take the oath of office on January 20th. 9 days before control of the United States Senate could be determined. And 9 days before we have a sense of whether the country says, yes, we want 4 more years of President Trump, or the voters say they've had enough and they choose Joe Biden. Thursday's debate probably changed little, which may be a good thing if you're ahead nationally by roughly 9 points, as Biden is right now. But where does this race stand? Here's an easy way to look at it. Let's start with the 2016 election map that President Trump rode to victory. Now, let's assume right now, as the campaigns are assuming, that Joe Biden takes 2 Trump states where he's been consistently ahead all year, Wisconsin and Michigan. Throw in Nebraska's 2nd congressional district, as Nebraska splits their electoral votes, where he's also leading. If that happens, it leaves President Trump with this path. He could not afford to lose any of the following states: Pennsylvania, North Carolina, Florida, or Arizona. And right now, he is trailing in all 4 right now. But they are close. But again, if he loses any one of them, it's game over. Remember, this also assumes that Mr. Trump hangs on to Ohio and to Iowa and to Georgia and to Texas, all of which right now, neck and neck. And if Mr. Trump was searching for an October surprise, he did get it, but it may not be the one he was looking for. We're now well into a frightening record 3rd surge of COVID cases that has just hit Vice President Pence's staff very hard, just as Mr. Trump and Mr. Biden are making their closing arguments. The people of Wisconsin must stop these anti-American radicals by giving Joe Biden a thundering defeat. Everybody knows who Donald Trump is. We got to show them who we are. With Joe Biden, you got 47 years of all talk, no action. Oh, we're turning the corner on this. He just said that this week. The nerve. If he can't answer a tough question like, what would you like to do in your 2nd term? Then it's our job to make sure he doesn't get a 2nd term. With 9 days to go and 60 million votes already cast, Donald Trump and Joe Biden are making their closing arguments. Trailing in the polls, President Trump is still searching for a message that will stick. Joe Biden admitted that he wants to abolish the oil industry. That wasn't too good. Texas, are you watching? Right? Pennsylvania. Hoping to capitalize on this debate exchange. Would you close down the oil By industry? the way, I would transition from the oil industry, yes. Oh, I would that's transition. a big statement. It is a big statement That's a because big statement. I would stop. Why would you do that? Because the oil industry pollutes significantly. I'm not banning fracking in Pennsylvania or anywhere else. It's the latest Trump message after weeks of struggling to land on one. Last night, Biden refused to rule out court packing. In other words, they may take 16, 17, 18 people. You can't let Biden be president because he's not at the top of his game mentally. Remember we said that? Where's Hunter? That we made the T-shirt. It was the #1 selling T-shirt. But the president's attempt to replicate the 2016 victory with an October surprise is falling flat in the midst of a crisis where he is losing the public's trust. That's all I hear about now. That's all I hear. Turn on television. Right? COVID, 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 COVID. A plane goes down. 500 people dead. They don't talk about it. By the way, on November 4th, you won't hear about it anymore. Friday marked the highest daily number of cases since the pandemic began, with hospitals in the West and Midwest overwhelmed and death counts rising. In my 34 years as a physician, I have never seen so much suffering from a single disease. Я такой, опа, смотри, фортепиано, думаю, стоит из-за пьяного. It's close to mine, but sometimes, not often. These over such a short period of time. We are reporting 3,874 new cases for a total of 33 confirmed cases since the start of this pandemic. Excuse me, please. We're learning to live with it. As I told him, we're not learning to live it, we're learning to die with it. Because he's doing nothing. As the pandemic surges, President Trump appears focused on personal grievances rather than on governing. Nobody's ever gone through what I've gone through. Nobody. No president's ever gone through this. No president. 6000 пневмонии из того, как COVID наблюдается.
100 там, 100, наверное, 120 уже, 125, 4, 124. Иногда это хорошо даже, наоборот. Знаю. Ну да. Дешевле. Вот я satisfaction. Ладно. Нет, что? Наверное, не весь на рожон в Москву. А это, наверное, пустячки. Anybody else would have gone to a corner, sat down in the corner of a room, put their thumb in their mouth, and say, "Mommy, mommy, take me home, please." Чем дольше ты откладываешь бритье, тем больше проблем оно доставит. Кому угодно, но не тебе. Пена и гель Nivea Men сверхскольжение. Сбривает даже отросшую щетину в одно движение. Сверхскольжение в одно движение. Joining me now is Trump campaign senior advisor Corey Lewandowski. Corey, welcome back to Meet the Press. Good morning, Chuck. Let me start with what's happening with the vice president. There are now reports that there are a third staffer of his that has tested positive. We know his chief of staff tested positive, one of his senior political aides. Let me ask you this, Corey, is the vice president going to self-quarantine? I know that as head of the task force, the guidelines that are issued like this indicate you need to self-quarantine. Is the vice president going to self-quarantine because of the amount of interaction that he's had, particularly with his chief of staff, Mark Short? You know, I haven't spoken to the vice president or his team in the last 24 hours, Chuck, so I couldn't answer that. But I am sure that the vice president is going to take all the precautions necessary, very similar. You gotta go forward. All right. We have lost Corey Lewandowski's audio, so we are actually going to I'm going to turn to the Biden campaign. We're going to see if we can get that audio back, but I'm going to bring in Deputy Campaign Manager and Communications Director Kate Bedingfield. Kate, my apologies there. Welcome to Meet the Press. In this day and age, live television and the technologies that we're all using these days. So look, let me start with where you guys are headed in this final stretch. I saw a report on Tuesday that this week the Vice President's going to go to Georgia. Is Georgia that critical to 270 that he should spend the last week of the campaign in Georgia and not in Pennsylvania, Michigan, or Wisconsin? I ask you because you remember 4 years ago some criticism of the Clinton campaign for focusing too much on Georgia and Arizona in the final week. Well, look, we're focused on maintaining as many paths to 270 electoral votes as we possibly can. We believe that we're seeing energy all across the country for Joe Biden and against Donald Trump. The VP is going to be, or I should say VP Biden, is going to be in Georgia on Tuesday. That's right. He's going to actually be making a significant message speech there. He's going to be delivering a closing argument set of remarks at Warm Springs, Georgia, which obviously has historical significance in this country. And he's going to be making the case that we can unify this country, that we can come together to overcome these crises, that there's no challenge too great for Americans to meet, but the first thing they have to do in order to do that is vote.
So he's going to be making that closing argument. You know, you've heard him make this argument directly to the American people throughout this campaign. You heard him make it at Gettysburg a couple of weeks ago. It is a core foundational belief of his that we can overcome this hyper-partisan moment that we're in, and that we can unify the country. So you're going to hear him make that case in Warm Springs, Georgia on Tuesday. And of course, Warm Springs, Georgia, made famous by FDR Yes, when, exactly. when he would go down there to recuperate. Let me ask, I'm going to put up a little statistic here. This is just since September 1. The final 4 states, as we've outlined them, Arizona, North Carolina, Florida, Pennsylvania, 4 pretty crucial states. In all but Pennsylvania, President Trump has personally been to those states, campaigned in those states. He's been to North Carolina more than Joe Biden, to Arizona more than Joe Biden, to Florida more than Joe Biden. Only in Pennsylvania has Joe Biden been there more. Are you concerned that your strategy for having a light physical footprint with the 2 nominees, with your 2 nominees, are you at all concerned that this may, that you may regret the lack of physical presence on the ground? No, look, we are campaigning incredibly hard. Vice President Biden has visited all of these battleground states multiple times. He was in Pennsylvania yesterday doing 2 events, one in Luzerne County, one in Bucks County, along with Dr. Biden. So no, we have been very aggressively campaigning, but here's the difference between what we're doing and what Donald Trump is doing. We're doing it safely. We're taking into account the safety of these communities that we're visiting. You know, I saw a USA Today story, I think a couple of days ago, that shows that COVID spikes are following in the wake of these Trump campaign events where they're going and doing these, you know, these super spreader rallies that are putting people in jeopardy. And we're never going to do that. That is, you know, first and foremost, we're going to be looking out for public safety. We've done that from the outset of the pandemic. I think we have campaigned aggressively and creatively and safely. And, you know, frankly, I think that's what Americans are looking for. They're doing that in their own lives all across the country, figuring out how to adjust and live safely because Donald Trump hasn't been able to get this virus under control. So in the final 9 days of the campaign, we're going to campaign hard, and we're going to campaign safely. I want to ask you about the remark late in the debate about the oil industry where the former vice president said he wants to transition away from the oil industry. And look, some of these remarks that he has said them before. But let me ask the question to you this way, Kate. If you work in the oil industry, if you believe that fracking has been good for the economy, and you've heard the statements from Joe Biden, long term, Joe Biden doesn't sound like a supporter of those industries. So why shouldn't those folks think, you know what, Donald Trump's going to be more supportive, not Joe Biden? You comfortable with that? Let's be really clear about something, Chuck. There is only one person in this country who Joe Biden thinks should lose his job, and it's Donald Trump. Donald Trump is trying to distort Joe Biden's position on this because he's desperate to be running against anybody but Joe Biden. That's been true from the start of this primary. Look, he, as Joe Biden said on the debate stage, he is not going to end the fossil fuel industry. He's going to end subsidies for the oil industry. He believes that your taxpayer dollars should go to education. Donald Trump believes they should go to Exxon. That is a contrast and a conversation that we're willing to have any day. But look, if you take a step back, Joe Biden has put forward an aggressive climate change plan that has been endorsed by climate groups, but it's also been endorsed by labor because it is also a jobs plan. It is a plan that will make significant investment in carbon capture and sequestration, in infrastructure. It's a jobs plan. And so, you know, he believes that we are not only going to create new jobs, we're going to maintain jobs. People are not going to lose jobs under a Biden administration. Before I let you go, one state on election night that you care about the most on election night that's going to tell you where this race is headed. Not going to do that. I think there are a lot of states that are going to be critically important. What I would say to everybody watching is if you are somebody who has been hurt by Donald Trump's presidency, if you've been frustrated by it, if you've been embarrassed by it, go out and vote. 9 days, you can vote early, you can vote in person, you can vote on election day, vote in whatever way makes the most sense for you. But across the country, no, everybody turn out and vote, and let's make change in this country. Right. Kate Bedingfield, Deputy Campaign Manager with the Biden campaign. Kate, thanks very much. And we now have the audio fixed with Corey Lewandowski. So Corey is back. All right, let me stick with that first question there. You'd started to answer. You said you don't know the details of how many more staffers. Do you think it would be appropriate for him to campaign in the next 24 hours? Or do you think he should quarantine? I mean, if you came into contact with Mark Short as closely as he did, would you be quarantining?
Well, look, I would make sure that the vice president is taking all the precautions necessary, as he always has done. I am sure he is tested regularly, and he's in the best care, the best physicians in the world at the White House. So I'm sure he'll do what is necessary and what is appropriate. And look, we've also seen Kamala Harris's team, members of her team come down with COVID, and she took the necessary precautions. So let's see where this goes, but I have not spoken to the team directly on that, Chuck. You heard in our introduction piece there, the president almost complaining about how much focus there's been on COVID, as he sort of said it. Do you think that's the right message to be sending right now? We just had the 2 highest days yet of new cases in this country, back to back, Friday and Saturday, and the president seemed to be lamenting the coverage of that. Is that the right message you want to send with 9 days to go? Well, I think the president's message, it should be and continues to be the promises he's made and the promises that he's kept. Whether you care about Middle East peace, which he's been able to do, rebuilding our military, or building the strongest economy with the lowest unemployment rates for African Americans, Asian Americans, or Hispanic Americans the world or our country has ever seen, I think that's the closing message. And the closing message is we have an opportunity to set our country forth in the next 4 years for a path that we've been on for the last 4 years. And that includes economic prosperity for everybody, including making sure that our immigration system is one that benefits this country, not other countries. You know, that's what's really important. And the safety and security for people at their homes, their businesses, their places of worship, and standing with the men and women of law enforcement is the message that resonates with everybody across every socioeconomic status in this country. I want to ask you about some comments that got leaked out to the Washington Post last week that the president made at a fundraiser where he basically wrote off Republican chances apparently in the Senate, and he even added he doesn't even want to help some of these senators. There are a couple of senators I can't really get involved in. I just can't do it. You lose your soul if you do. I can't help some of them. I don't want to help some of them. Does the president really think that Republicans have a better chance at winning the House than they do at holding the Senate? You know, I don't think so. Look, this president's been out aggressively campaigning for members of the U.S. Senate. He's asked his surrogates, including me, to go out and help. I was in Arizona on Thursday helping raise money for Martha McSally, one of our battleground states. And so this president's been very forward in helping U.S. Senate candidates around the country be successful. He's helped raise money. He's got a great partnership with Senate Leader Mitch McConnell. They've raised money together. And we feel very, very strongly that we're going to retain our majority in the U.S. Senate. He said he didn't want to help some of these senators. He took a shot at Susan Collins about 10 days ago. Is that the senator he's referring to? You know, I don't know, Chuck, but I can tell you this. President Trump is going to be in Maine this afternoon. I'll be joining him up there, and he's going to be campaigning in the Maine 2nd Congressional District, a district that he won 4 years ago and could be pivotal in this election cycle. And obviously, this president wants to make sure that in addition to his reelection, we're retaining the majority in the U.S. Senate, and we're taking back the House of Representatives. You were very careful there. Does he want to see Susan Collins reelected? Well, I think the president wants to see every Republican reelected, regardless of who they are and if they break with the president on some of the issues. And the reason is the alternative is much worse. Look, if Chuck Schumer becomes the Senate Majority Leader, we're going to have a very different path forward, and we would see less Supreme Court justices nominated. We would see less federal bench members nominated. So look, we want a Republican majority to be crystal clear. I'm going to ask you the same question. What's the one state on election night that's going to tell you more about what's happening in this campaign than any other? Well, Chuck, I know the last person wouldn't answer the question, but I think Florida is the battleground state. It always has been, always will be. We feel very strongly about where we're positioned right now in Florida. It's an East Coast state. I know they've got some part of their voting in the next time zone, but I'll tell you what, when Donald Trump wins Florida big on election night, it's going to set the path for the rest of the night. Well, Florida will be one of the early states we're all able to follow on election night. Corey Lewandowski, Senior Advisor of the Trump campaign, thanks for coming on and sharing your perspective with us, sir. Thanks, Chuck. When we come back, President Trump and Republicans are losing suburban voters. Joe Biden and Democrats are struggling with working class whites. I'll talk to two electeds on the front lines of this battle of shifting coalitions. Welcome back. The changing political landscape is posing challenges for members of both parties. Democrat Sherrod Brown has won 3 Senate elections in Ohio, surviving in a state that took a sharp turn to the right in 2016. In Virginia, Republican Denver Riggleman overcame the challenges of an increasingly blue district and won a seat in Congress in 2018. But he lost his primary this year to Bob Good, who describes himself as a biblical conservative, in part because of Riggleman's support for same-sex marriage.
And both Senator Brown and Congressman Riggleman join us this morning. And I'm going to start with Senator Brown. Senator, we did a deep dive on our undecided voters in the NBC Wall Street Journal poll for the last 9 months. We combined everybody that's told us undecided on the presidential race. So we were able to find out who are these folks. And a third of them are members of union households. And it just sort of, it was one of those that confirmed sort of the anecdote that says, hey, a union member maybe culturally feels the pull of the Republicans, maybe on policy feels the pull of the Democrats. How do you talk to that voter that's undecided still? Well, Joe Biden is the most pro-worker candidate nominated by either party in the last 30 years. And he, it's for Joe, it's all about the dignity of work. And you contrast Joe Biden, who is running his campaign through the eyes of workers, will govern through the eyes of workers. And the reason he's leading from Scranton to Cleveland to Toledo to Detroit to Milwaukee is because he is the dignity of work candidate, contrasted with Trump's daily, weekly betrayal of workers and everything he does. And that contrast is so clear. Ultimately, politics, as you know, Chuck, is whose side are you on? And Joe Biden clearly is on the side of working class America. Are you at all concerned, though, about the fracking comments, the perception on the oil and gas industry? And the reason I ask about it, it's not on the specifics here. I think Biden's position is clear that he's against the subsidies for the oil industry. But it is more of the perception that he's somehow anti-worker. There's a lot of good jobs that come to the fracking industry. So are you concerned that that person looks at it and says, look, maybe Joe Biden's okay? Даже не надо, понимаешь? Вот занимайся делами Европы, да какая-то делом своим занимайся. Вот играешь, вот играй нормально, лучше всех играй, да, для себя играй. А ты международный, приедешь куда угодно, ты приедешь, даже в Северную Корею приедешь, там тоже люди живут. У них тоже дом, семья и работа. И работают они все похожи, они тоже играют на фортепианах, только у них фортепиано там без Дебюсси, наверное, или как. Ну не знаю, это ты уже говорил. То есть то же самое, понимаешь? Да, дом, семья, работа. Работы международные в основном все, да. Они тоже как-то с домом, семьей связаны. Политика это тоже международная работа, которую придумывают. Ну, я лично ее отношу под сомнение. Как не мужскую, но вообще принципе. А если не мужская, то нахер вообще лезть не надо. В общем-то нет вообще-то. Это иллюзия, ты знаешь, иллюзия. Зачем? Не за мой счет, понимаешь? Ну, это ваша проблема, не касается. Намного лучше быть пьяным, как ну, я не знаю, что тебе сейчас сказать, понимаешь? Вот так вот. Ладно, вот я вот не знаю, что это значит. Ну да.
Вот и все, работаем, да. Будешь хорошо работать, будешь хорошо, да, люди будут хорошо всем. Всем будет лучше. Политиков я не знаю, я сомневаюсь. Политики не всегда вашим нашим ключом. Согласен с этим? Тоже ваше дело. Смотрите сами, в общем. Я лично не вижу штучки, да. Ну, наверное, ходу забыл, да. А что это я? Ладно. Стол съестной. Ну, не надо. Полтора часа. Ни хрена себе не страшно. Рабочего дня. Что там такое? Бутыли какие-то вечные ганцы. Что дают? Международная. Работа международные отношения. Вот в Африке занимаются этим, и это самое, да. У всех, да. Будешь, да, толк знай в своем деле, типа того. Ну, как бы, ну, не просто это, да. Не само, да, понимаю. Да. Чтобы у тебя, да, ну ладно, это тоже как бы так, да. Понимаешь, наука просто история, да. Ну-ка, рекомендуй мне. Ну-ка, рекомендуй, говорит. Рекомендует, есть у тебя, нет? Самые тупые здесь есть. Простите, Лиса.
плохо ко мне относится. Это тоже надо переживать дальше. Надо переживать. Ну да. Легкие деньги. Ну, наверное, да. Ну как легкие? Ну, наверное. Ладно. Легкие деньги это тогда, когда вот тебя научили что-то, ты вот это делаешь. Таксист, например, ты вот это вот так вот. И по много-много часов в день. Да. Ну, наверное, это уже там, ну и да. Не думать не надо, ничего, понимаешь, да. До уровня автоматизма, да. Ну да, типа того. Да. А чего вы мне рекомендовать-то не будете, что ли? Это не что. Банана пачек. Жестодет. Жестодет. Давай же тему какую? Ну как, конечно. Сейчас это...